Today I'm going to talk to you about learning English. 오늘은 영어 배우는 것에 대해서 이야기하겠습니다. The way I'm going to do this is a little different from what you might be used to. 제가 지금 이제 하려고 하는 것은 아마 이제까지 경험하고 한 것하고 좀 다를 거예요. Basically what I'm going to do is I'm going to speak to you either in English or Korean first. 우선 한국어로나 영어로 이제 이야기를 먼저 하고 after that I'm going to follow up with the other language, be it Korean or English. 그 다음에는 이제 영어나 한국어로 다시 이야기하는 거죠. Basically you get to hear me twice. Once in, for example, English, and then the second time in Korean. 그러니까 기본적으로 두 번 들으시는 거지. 한 번은 영어로, 예를 들어서, 그 다음에 두 번째는 한국어로. Basically, this is what you would do as an interpreter when you do a consecutive interpretation. 그러니까 통역을 하는 사람이 순차 통역을 할 때는 이런 식으로 합니다. So basically, the speaker speaks, and then the interpreter interprets. 그러니까 이제 화자 스피커가 말을 하고 통역이 통역을 하고 그게 이제 순차 통역인데 that's what a consecutive interpretation is. Anyway, I'm actually doubling myself. 그러니까 내가 이제 1인 2역을 하는 거죠. First, I pretend to be the speaker, 스피커인 척하고 두 번째는 and then second, I follow up with my interpretation of the other into the other language, 통역인 것처럼. So by way of an introduction, let me introduce myself to you. 우선은 제 소개를 좀 해야 될 것 같은데, as you can see from my other videos and various writings, my name is James Victory. 제가 뭐 글도 쓴 게 여러 가지가 있고 또 다른 비디오 클립도 있으니까 이름은 제임스 빅토리입니다. The last name is Victory because I actually changed my last name. 빅토리라고 하는 성은 사실은 개명을 한 성입니다. Before I used to have a last name Im, Y-I-M. 예전에는 이제 임이라고 하는 성을 가지고 있었는데 part of the problem is people had a hard time saying it. 사람들이 이제 발음하는 게 좀 어려웠죠. It's also spelled Y-I-M. 또 Y-I-M이라고 스펠링이 되어 있는데 it's not always easy. You know, people look at it and they say yum. 사람들이 보고서 한 yum이라고 그러는 사람들이 있고 im 하면서 길게 이야기해준. Sometimes people would say yum in a long sentence. Just now you saw how I switched from Korean into English, the sequence wise. 방금 이제 한국어하고 영어가 바뀌기도 하는데 so that's what you should expect from my English Korean video clips. 이제 영한으로 진행하는 비디오 클립에서는 그런 식으로 진행이 되겠습니다. Basically, I would be moving back and forth. 그러니까 이제 기본적으로 앞뒤로 움직이는 거죠. Between English and Korean, 영어에서 한국어로, and also Korean to English, 한국어에서 영어로 왔다 갔다 하는데. I notice not too many people are actually able to do it the way I am doing it. 많은 사람들이 이렇게 할 수 없다고 하는 것을 제가 알 수 있게 되는데 I can do it because I've been trained to do so. 저는 이제 트레이닝을 오랜 동안 받았기 때문에 이게 가능합니다. Now, when I say training, I mean I have been an interpreter for a long time. 통역을 오래 했다는 얘기죠. It's since 1996 that I have been an interpreter. 1996년 이후로 계속 통역을 해왔는데, so that's a lot of years. I don't know on what year you would be watching this video clip. Anyway, it's many years, over 2 decades. 하여튼 언제 이 비디오를 보시게 될지는 모르겠습니다만, 여하튼간에 제가 이 비디오 찍는 시점에서부터 볼 때는 한 20년이 넘었던 그런 것인데, 여하튼. So by way of a further introduction, 조금 더 제 자신을 소개를 드려야 될 것 같은데, I have previously interpreted for the U.S. President, 미국 대통령을
통역을 한 적이 있습니다. In fact, I interpreted in the summit meetings with the Korean president. 한국 대통령하고 정상회담을 할 때 제가 통역을 했던 적이 있습니다. In fact, I did that twice during APEC summit meetings. APEC 정상회담에서 두 번 그렇게 정상분들 통역을 했던 적이 있고요. I have also interpreted for many secretaries. 여러 많은 장관분들 통역을 했는데, for example, I interpreted for the U.S. Secretary of Defense many times. 미국의 국방장관을 여러 번 통역을 한 적이 있습니다. I interpreted in Shangri-La Security Dialogue, 샹그릴라 안보 대화라고 하는 것이 있는데 그곳에서 통역을 여러 번 했습니다. Shangri-La Dialogue is held in Singapore. 싱가포르에서 열리는 샹그릴라 대화인데 in Singapore, I interpreted for the U.S. Secretary in his meetings with his counterpart in Korea. 그러니까 한국의 반대쪽 되시는 분, 상대방이 되시는 그런 장관분들을 위해서 미국의 국방장관을 여러 번 제가 통역을 했죠. And on top of that, I guess probably one of my biggest fame, 내가 얻은 가장 큰 그러한 명성 중에 하나는 perhaps comes from interpreting for Mr. 황장엽. 예전에 황장엽 씨 선생님을 통역한 적이 있었는데, so I think that's way back in 2003 or was it 2006? Anyway, it's many years ago. 2003년인지 2006년인지 하여튼 옛날에 통역을 했던 적이 있습니다. He came to the U.S. 그분이 미국으로 왔죠. And when he came to the U.S., he was the highest ranking defector from North Korea. 그러니까 미국에 오셨을 때 당시에 북한에서부터 망명한 사람으로서는 가장 고위급이었죠. So I interpreted for Mr. 황장엽. 제가 이제 황장엽 씨를 통역을 해줬는데 for about a week, 일주일 정도 했죠. He was visiting Washington D.C. and meeting with various government officials, think tank people, also holding many interviews with the journalists. 그래서 미국의 워싱턴에 오셔갖고서 공직자들이라든가 띵크탱크에 있는 사람들이라든가 또한 언론사의 기자들하고 이야기를 나누셨는데, so I was there. So for one full week, entire week, 일주일 내내 I interpreted for Mr. 황. 제가 이제 황 선생님을 통역을 했는데, at the time there was a lot of press coverage. 당시에는 언론이 상당히 많은 커버를 했는데, because he was, as I said before, the highest ranking official. A defector from North Korea. 북한에서 망명한 가장 높은 고위 공직자였기 때문에 there was a lot of attention that was given by the U.S. journalists and also Korean and Japanese journalists to Mr. 황. 당시에 미국의 많은 기자들 그리고 한국하고 일본의 기자들이 황 선생님에 대해서 많은 관심을 가지고 있었습니다. So there, with all that interest in the press, there was naturally a lot of cameras. 언론에서 많은 관심을 가지다 보니까 많은 카메라들이 있었는데, so all these cameras were taking constant pictures of Mr. 황. 그래서 카메라가 계속 이제 황 선생님 사진 찍었는데, and guess who was next to Mr. 황? 누가 바로 황 선생님 옆에 서 있었겠습니까? That would be me. 제가 바로 옆에 서 있었죠. So every time Mr. 황 said something, 황 선생님 무슨 말씀을 하시면, I was there to say whatever he said in English. 그분이 말씀하신 걸 다시 영어로 번역하는 일을 했는데, it was very exciting. 매우 재미가 있었습니다. And it was actually perhaps a very memorable time for an interpreter. 제게 있어서 가장 기억에 남는 그러한 통역으로서의 기간 중에 하나였던 것 같아요. Many people asked questions about Kim Jong-un. This is before Kim Jong-un came to power. 많은 사람들이 김정은에 대해서 물어보았습니다. 김정은이 이제 권력에 등극하기 전에 있었던 일인데, so Mr. Hwang also, of course, had certain things to say, and 그래서 이제 황 선생님이 뭐 몇 가지 말씀을 했고, and then a lot of people were interested in the nuclear power or the nuclear capability. 많은 사람들이 또한 관심을 가지기로는
핵 능력이죠. 핵 권력이라고까지 할까요? 여하튼간에 people wanted to know what North Korea had as far as the nuclear capabilities were concerned. 그래서 많은 사람들이 북한의 핵 능력에 대해서 많은 관심을 가지고 있었습니다. And also they wanted to know the true level of threat. 정말로 얼마나 위험한가. 그 수위를 알고 싶어 했던 사람들이 많았습니다. Anyway, so I digress. 제가 삼천포로 좀 빠진 것 같은데 by way of an introduction, that's what I have done. 소개를 드리자면 이제 제가 그렇게 살아왔던 것이고 and so many about over two decades of interpreting, 이제 20년이 넘게 통역을 하면서 I think I learned a few things about English, 영어에 대해서 좀 배웠고, and also about Korean, 한국어에 대해서도 배웠습니다. To be a good interpreter, 좋은 통역이 되기 위해서는 you actually have to have a very good understanding, not only in one language, but in both languages. 그러니까 좋은 통역이 되기 위해서는 하나의 언어만 잘 알아서는 안 되고 두 개의 언어를 다 잘 이해를 해야 됩니다. For example, for me, I started out with better understanding of Korean. 저 처음에는 이제 한국어를 더 잘 이해를 했죠. And later, when I went to school here in the U.S., I learned about English. 나중에 영어를 배웠고, and then at some point, all these things came together. 영어와 한국어가 함께 이제 그 조인이 되죠. 합류가 되는 것이지. And then I think it allowed me to become who I am. 제가 이런 사람, 지금의 이 사람으로 되도록 그것이 허용을 했던 것이죠. Anyway, so I'm going to take you on a journey with me. 저와 함께 이제 여행을 떠나시죠. And what journey is this? 무슨 여행을 떠나느냐? Well, it's about learning English. 영어를 배우는 것입니다. But it's not just English as a knowledge. 지식으로서 아는 것이 아니고 English something that becomes a part of you. 당신의 일부가 되도록, 여러분의 일부가 되도록. Because oftentimes knowledge that you learn without truly experiencing it, 정말로 경험하지 못한 지식이라고 하는 것은 it just becomes a book knowledge. 책에서 보는 지식이 되는 거죠. What happens to book knowledge? 책에서 보는 지식은 어떻게 되죠? 시간이 지나면 희석되고 so as time wears on, it becomes dimmer. And then you forget. 그 다음에 잃어버리는 거예요. 잊어버리는 거지. 그래서 사실은 내가 경험하지 못한 그러한 단어들, 내가 경험하지 못한 그러한 용어, 말, 표현 방법, the things that you actually have not experienced, you know, that the words, phrases, or the expressions, things like that. 이 시간이 지나면 금방 잊어버리게 됩니다. So you forget after some time. 영어하고 한국어가 지금 약간 순서가 앞뒤로 왔다 갔다 하는데 그거는 이해를 해주시고 또한 그것이 학습에 도움이 된다라고 저는 생각을 합니다. So my English and Korean they get jumbled up, the orders get mixed up, but I do believe this would actually help you to learn English better. 제가 영어에 대해서 이야기를 할 때는 so when I speak to you about English 주로 이 반대되는 개념들을 위주로 이제 설명을 많이 할 겁니다. I will speak to you probably more in terms of opposite concepts. 예를 들어서 뜨거운 것 그러면 이제 차가운 것에 대한 얘기를 하겠죠. For example, if I said something about hot, then I would also talk to you about cold. 이렇게 이제 두 가지 반대되는 개념들을 배우면은 언제든지 when you learn things by learning two opposite concepts, 그 배움이 좀 더 오래 갑니다. So you would learn it and it stays with you longer. 이렇게 하면 좀 더 길게 기억을 할 수가 있고 사실은 좀 더 쉽게 기억을 해낼 수가 있습니다. So it becomes easier for you to hold on to that what you have learned, and also it becomes easier for you to remember what you have learned. So that was a brief introduction to who I am, and I hope in the coming clips
우선은 이제 짧게 제 자신에 대해서 인사를 드렸고 이제 앞으로 이제 새로운 클립들이 나올 건데 from these new clips, I hope you get to hear. 제가 이제 바라기는 이제 이런 것들을 듣기를 바랍니다. So what do I want you to hear? 무엇을 듣기를 원하냐? I want you to hear the play between Korean and English. 그러니까 한국어와 영어 사이에 일어나는 이런 다이내믹을 들을 수 있기를 바랍니다. So English and Korean is often said that they have different grammars. 그러니까 영어하고 한국어는 문법이 다르다고 그렇게들 이야기하는데 it's true. They do have different grammars. 그렇죠. 물론 문법은 다르죠. However, it's still language. 그래도 언어라 이거죠. 무슨 얘기냐? What I mean is that you speak to other people. 다른 사람들하고 이야기하는 거다 이거죠. 그러니까 you're not speaking to a dog. 뭐 개하고 이야기하는 것도 아니고 you're not speaking to a cat. You're not 뭐 고양이하고 이야기하는 것도 아니고 you're speaking to other people. 다른 사람들하고 이야기하는 거라 이거죠. 무슨 이야기냐? What do I mean by this? 우리가 개 소리를 아무리 많이 들어도 사실은 개가 무슨 말을 하는지 몰라요. We can listen to the dog barking all day, but you would not know what the dog really is trying to say. 뭐 기본적으로 뭐 배가 고프다, 화가 나다, 뭐 두려움에 있다, 뭐 그런 것들은 우리가 본능적으로 이해를 하죠. You can instinctively know whether the dog is, for example, angry or scared or hungry. 하지만 정말로 뭐 주인님 나를 데리고서 산책을 가는데 산책을 할 때는 저쪽 길로 가주십시오. It's not like the dog comes out and say, Master, please take me out to the park. And when you go to the park, you take me out this way. 그런 이야기를 듣는 건 아니라 이거죠. 무슨 얘기냐? 사람과 사람이 말을 하는 것은 어떤 특정한 방법이 있습니다. When people talk to one another, they follow certain rules. 이러한 법칙이라고 하는 것은 다른 동물들이 인간하고 대화를 나눌 때 하는 그런 법칙하고는 다른 거죠. So it's different from the rules that the animals follow and speak to you. 물론 이제 동물이 인간만큼의 지적인 수준은 안 되겠지. Of course, the animals don't have the ability to speak as on the level that human beings do. 여하튼 간에 사람과 사람이 이야기하는 것이기 때문에 because it is something that you use to communicate with another person, 이게 어떤 뭐 그 룰 같은 게 있습니다. There are certain rules that people follow. 그 룰은 영어에도 있고, so that rule exists in English. 한국어도 있는 거예요. In also Korean. So by seeing the dynamic being played between Korean and English, 그러니까 이제 한국어하고 영어 사이의 다이내믹이 어떻게 움직이는가를 보면서 you can actually have a better understanding of how people communicate in the other culture. 그러니까 이제 다른 문화에 속해 있는 사람이 어떻게 대화를 나누는지를 좀 더 이해를 잘 할 수 있겠죠. That ended up actually being a little bit more long-winded than I wanted. 사실은 제가 원하는 것보다 장광설이 되고 말았는데, anyway, I wanted to make this first video clip to be a brief introduction. 우선 제 첫 번째 클립은 짧은 인사 소개가 되기를 원했고요. And from here on, I hope to produce many other video clips. 여기서부터 이제 다른 많은 비디오 클립을 제작할 수가 있기를 바라고요. I truly want this to be an occasion. 이것을 통해서 이런 기회가 for me to be a contribution. 어떤 기여를 좀 하고 싶어요. To the people who are trying to learn English. 영어를 배우고자 하는 사람들. I hope you would listen to my videos and watch what I do and say. 내 비디오에 귀를 기울이시고 제가 무슨 이야기를 하는지 어떤 행동을 취하는지를 보시고 and learn. 그럼 배우라 이거죠. So learn what? 무엇을 배우라는 이야기냐? 영어를 배우라는 이야기죠. 하지만 what do I mean by learning English? 영어를 배운다고 하는 게 무엇이냐?
It means I want you to feel it. 느끼라 이거죠. I want this to be an experience. 어떤 경험이 되길 바란다 이거죠. I don't want it to be something that you are taking it in as a knowledge only. 어떤 지식으로만 얻는 것이 아니고 I want this to be an experience. 어떤 특별한 경험이 되길 바란다는 얘기죠. What experience do I want this to be? 어떤 경험이 되기를 원하느냐? I want you to feel what it is like to speak in another language. 그러니까 다른 언어로 말을 할 때 어떤 느낌이 나는지 그걸 경험하기 바랍니다. I want you to understand the nuances. 그러니까 어떤 누앙스가 있다면 그것을 이해하기를 바라고 I want you to see the interplay, the dynamic between Korean and English. 영어하고 한국어 사이에 서로 상호작용이라든가 다이나믹이라든가 그런 것들을 볼 수 있기를 바랍니다. And I believe you will become a better speaker of English. 그러면은 영어를 잘 하는 사람이 될 것이라고 믿습니다. It's often said that English is very easy to learn. 영어를 배우기 쉽다고 합니다. But it's easy to learn a broken English. 그러니까 이제 broken English를 배우는 건 쉬워요. However, it's very hard to become a good speaker of English. 영어를 잘하는 사람이 되긴 힘들어요. 그게 영어는 시작은 쉬워요. It's easy to start English, but to get to a level where you would feel comfortable speaking to a native American or English speaker. 그러니까 이제 네이티브 영어 하는 사람, 뭐 미국 사람이라든가 하고 대화를 난 편하게 할 정도가 되려면은 it really takes a long time, and also a steady fast study of the language and experiencing and living the language. 그러니까 이제 오랜 동안 꾸준하게 언어를 공부를 하고 또 경험을 하고 그 언어를 살아야지 그 수준에 도달할 수 있는 겁니다. So I hope going forward that I would be able to contribute something to your study. 제가 바라기는 앞으로 여러분들의 영어 공부에 있어서 어떠한 형태가 됐든 조그만 기여를 하길 바랍니다. 이것을 끝으로 so with that said, 우선 비디오 클립 넘버 1은 마치도록 하겠습니다. I will finish my video clip 1.